the ways. So without source resistance అంటే V naught by VA రాస్తాము, with source resistance అంటే V naught by VS రాస్తాము. ఓకే, సోర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అంటే డినామినేటర్లో, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఆర్ సేమ్. So voltage gain at resonance delta value is 0. Once delta value is 0 at resonance value ఈ equation నుంచి, from this equation this term will be coming to 0. అది తీసేస్తే మిగతాదంతా voltage gain at resonance. So this is gain at resonance. Gain at resonance అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర వస్తుంది? Gain at resonance అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర వచ్చింది? Now this is your frequency response. Now you have to calculate the term here, this gain at resonance A naught. So A naught is calculated. Where, what is the value? Sorry. What is the value of A naught here? A naught will be equal to minus Gm RB dash E by RBB dash plus RB dash into RT. This is the maximum gain. ఓకే, సో ఏ నాట్ ఈజ్ ది మ్యాక్సిమం గెయిన్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదమ్మా. సింగిల్ స్టేజ్కి మీరు సింగిల్ స్టేజ్ ఆర్సీ, సింగిల్ స్టేజ్ కెపాసిటివ్ కపుల్డ్ అడిగినా, ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ అడిగినా, యూ కెన్ రైట్ దిస్ సేమ్ థింగ్. సో ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ అడిగినా కూడా, కెపాసిటివ్ కపుల్డ్ అడిగినా డెరివేషన్ ఈజ్ సేమ్. వేర్ యూ విల్ గెట్ ద డిఫరెన్సెస్, డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అవుట్పుట్లో? ఇండక్టివ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సి యూ విల్ గెట్ ఎల్, అంతే. 1/j omega c ప్లేస్లో అంటే రెసిస్టెన్స్ RT by J 1 plus J2 Q delta E. The same thing you will get whether it is an inductive coupled or capacitive coupled. Okay, capacitive coupled kaina, inductive coupled kaina, you will get same expression. Kabatti difference okavela specifically if it is asked to derive the expression for single stage transformer coupled or inductive coupled ante circuit maatrame change avutundi. The rest of the expression everything will be same. ఎందుకంటే అవుట్పుట్లో నీకు అవుట్పుట్ సర్క్యూట్లో ఏమి డిఫరెన్స్ రాదు. కెపాసిటివ్ కప్లింగ్ అయినా, ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ అయినా, కప్లింగ్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ రాదు. మనం వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దేర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ RI. ఇప్పుడు గెయిన్ అర్థమైంది కదా ఎట్లా వచ్చిందో. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కప్లింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్లూడింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ RI. రెసిస్టెన్స్ RI ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము. మధ్యలో ఉండే కెపాసిటివ్ coupled capacitor is not at all affected. ఇక్కడ మనం whether you are considering the capacitive coupling or inductive coupling, because we are considering the next stage input impedance for both inductive coupled and capacitive coupled, మీకు వచ్చే డెరివేషన్ సేమే ఉంటుంది. కాబట్టి సింగిల్ స్టేజ్కి డెరివేషన్ అన్నింటికి కూడా ఒకటే వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కప్లింగ్ కెపాసిటర్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవట్లేదు, అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇక్కడ రాదు. ఓన్లీ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ది నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కప్లింగ్ ఈజ్ సేమ్. whether you are considering the transformer coupling or inductive coupling, inductive coupling or capacitive coupling, the gain expression is same. Okay, this is the gain at resonance. ఇది gain at resonance A naught. ఓకే, దీనికి ఈ AVSకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ ఈ పార్ట్ 1 plus J2 డెల్టా 0 అయింది కాబట్టి ఈ డినామినేటర్లో ఉండే ఈ పార్ట్ ఇస్ మిస్సింగ్. సో ఇది సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ A naught అయితే, ఇది మ్యాక్సిమం గెయిన్ AV అయితే, AV by A naught is 1/1 plus J2 delta QE, wherein delta defines the bandwidth. ఇక్కడ with respect to delta we are going to define the bandwidth. ఎక్కడ వస్తుంది? 3 dB bandwidth అంటే 3 dB డౌన్ ఉండాలి. అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది గెయిన్ at different frequencies. Gain at different frequencies, if it is by the gain at mid frequency will be equal to 1/√2 అయితేనే మిడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఎందుకు ఇలా తీసుకున్నాం అర్థమైందా మీకు? నార్మల్ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఇట్లా రాస్తాం, రైట్? అవునా? ఇది మిడ్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ గెయిన్ AM. ఓకే, దిస్ we call it as AM/√2, రైట్? అంతేనా? ఇది గెయిన్, ఇది AM/√2 is కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది AM/√2 దగ్గర హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, రైట్? అలాగే ఇక్కడ కూడా యూ రిక్వైర్ 2 కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, 1 and 2, లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ FL అండ్ హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ FH.
ఇదేంటి మన గెయిన్ ఏ నాట్. సో ఏ నాట్ బై రూట్ 2 చేస్తే విల్ గెట్ 2 కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇక్కడ ఏఎం బై రూట్ 2 చేయాలి, ఇక్కడ ఏ నాట్ బై రూట్ 2 చేయాలి. దట్ మీన్స్ వాట్, ఇది గెయిన్ ఎట్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్? గెయిన్ ఎట్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడెడ్ బై రూట్ 2 చేస్తున్నాం. చేస్తే డివైడెడ్ బై రూట్ 2 చేస్తే యూ విల్ గెట్ గెయిన్ ఎట్ లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఎనీ ఫ్రీక్వెన్సీస్, మీకు లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ కావాలి అంటే గెయిన్ ఎట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ బి ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఎట్ మిడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై రూట్ 2. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ నాట్ బై రూట్ 2 అన్నప్పుడు ఏఎల్ ఆర్ ఏహెచ్ వస్తుంది. సో సేమ్ వే ఇక్కడ అప్పుడు దీని రేషియో ఏమవుతుంది, ఇదేమైంది ఏఎం బై ఏఎల్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2 ఆర్ ఏఎల్ by AM will be equal to 1 by root 2. అవునా? సో AL అంటే gain at any other frequency divided by gain at mid frequency equal to 1 by root 2. అదే ఈ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి gain at any other frequency by gain at center frequency will be equal to 1 by root 2. Can we write this? Can we write like this? Gain at any other frequency divided by gain at center frequency or resonance frequency will be equal to 1 by root 2. We can write the same way. AV is the gain at any other frequency by gain at center frequency will be equal to 1 by root 2. అంటే this by this should be equal to 1 by root 2 always. ఓకే, ఇది 1 by root 2 అవ్వాలి. ఇది 1 by root 2 అవ్వాలంటే దిస్ టోటల్ ప్రొడక్ట్ 2 delta QE must be always equal to 1. 2 delta QE equal to 1. 2 delta QE equal to 1 అవుతే then this product is equal to 1 by root 2 అవుతుంది. Then you will get 3 dB frequencies. So AV by A0 will be equal to 1 by root 2 అవ్వాలి అంటే this product of 1 by root 1 plus 2 delta QE whole square should be equal to 1 by root 2. From this, if you simplify this, you will get the value of delta. ఈ expression ni మీరు simplify చేస్తే you will get the value of delta, which is equal to plus or minus 1 by QE. Delta equal to plus or minus 1 by QE. Okay. The upper half power frequency is given by plus delta. The lower half power frequency is given by minus delta. And upper half power frequency is omega 2 by omega 0, and lower half power frequency is omega 0 minus omega 1. Hence the bandwidth will be equal to omega 0 by QE. Omega 0 by QE or bandwidth will be equal to 2 delta QE, 2 delta omega 0. So bandwidth of single stage amplifier will be equal to 2 delta omega 0. So you have calculated the bandwidth and gain of single stage amplifier. Any doubts on this? ఇది ఆల్రెడీ మనం క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం, మళ్ళీ చెప్తాను, మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఎవరికి ఏం లేదా? ఓకేనా? రైట్ అమ్మా. So bandwidth is equal to 2 delta omega 0. So bandwidth is delta omega, is nothing but difference in the frequencies omega 2 minus omega 1. దాన్ని దీని రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లా వేశారు. దిస్ ఇస్ అ గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రొడక్ట్. గెయిన్ వాల్యూ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే యూ గెట్ దిస్. దిస్ ఇస్ అ గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్. దిస్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ద సేమ్. పైన ఇచ్చిన దానికి సేమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఈక్వేషన్స్, ఫార్ములాస్ విచ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిరైవ్డ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సింగిల్ ట్యూన్డ్ ఇండక్టివ్లీ కపుల్డ్. ఇందాకేమో కెపాసిటివ్ కపుల్డ్ ఇంకేమో ఇక్కడ కెపాసిటీ వచ్చి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి పోయింది. ఇప్పుడు నౌ నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ కపుల్డ్ త్రూ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇది సింగిల్ ట్యూన్ ఇండక్టివ్లీ కపుల్డ్. ఇండక్టివ్లీ కపుల్డ్ అంటే ఇది సింగిల్ ట్యూన్డే, ఒకటే ట్యూన్ సర్క్యూట్ ఉంది LNC, బట్ ఇట్ ఈస్ coupled to the next stage with the help of transformer. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్.
With the help of transformer, it is coupled to the next stage, which is called single zone inductively coupled. For this also you'll get the same expressions, and let's just go through it. ఇందాక కెపాసిటివ్ కపులింగ్ దగ్గర ఒకటే ఉంది. ఇక్కడ మనం L2 ఈక్వల్ అని రాసేటప్పుడు రాస్తాము. RI ఎఫెక్ట్ మాత్రమే విల్ కన్సిడర్. సో హియర్ విల్ కన్సిడర్ ది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ RS విల్ కన్సిడర్ ది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అంతే. మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కప్లింగ్ లాగానే. Generally, inductively coupled circuit will not be asked. Even though if it is asked, you have to draw this way. ఇక్కడ R0 CL సిరీస్ లో ఏముంటుంది, RP ఉంది. సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ లో RP is present in single stage capacitively coupled. ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇస్తున్నాం మనం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ RP అలాంగ్ విత్ RP ఇక్కడ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ n టర్న్స్ రేషియో కూడా ఇక్కడ కన్సిడర్ అవుతుంది. ఒమేగా స్క్వేర్ n² RI విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ RP RIP అని దాన్ని స్పెసిఫై చేస్తాం, రైట్. సో RP రెసిస్టెన్స్ వేసుకొని ఇక్కడ తర్వాత నుంచి వచ్చేది ఇక్కడది RIP R0 విచ్ ఇస్ Z విల్ బి ఈక్వల్ టు Z విల్ బి, రెండింటి కూడా మళ్ళీ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ తీసుకుని ఒకటే రెసిస్టెన్స్ చేస్తాము. అంటే ఒక RIP CL ఉంటుంది. మిగతాదంతా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇదిగోండి RTT CL. ఇందాకేమో RT అని తీసుకున్నాము కెపాసిటివ్ కపులింగ్లో. ఇక్కడ ఇండక్టివ్ కపుల్లో RTT అని తీసుకుంటాము. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ RT అండ్ RTT? RTTలో RP అంటే ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండక్టర్ ప్లేస్లోకి one more resistance is included. What is that resistance? Which is the effective resistance of the transformer. So you have to consider the effective resistance of the transformer also in the equivalent resistance. Ante megitha anta same. We call it, go through it. The same procedure will do. Voltage gain 1 by Z RTT by 1 plus J Q0 into omega by omega naught minus, that is this is nothing but the delta. So output impedance at resonance is minus GMVB dash into Z. A by A naught equal to 1 by 1 plus J2 Q dash delta. Same equation we are getting here. So the bandwidth is also same. Bandwidth is also delta. Delta is plus 1 by 2 QE minus 1 by 2 QE. Bandwidth is 2 delta omega naught. Same value you are going to get. Only the difference between single tune transformer coupled and capacitive coupled is you have to just replace the coupling with the capacitive coupling ni transformer coupled the replace cheyali. RT plus the RTT pettali, wherein RTT is the effective resistance formed by RP RL dash, that is effective resistance transformer resistance RP RL dash RI R0. 4 రెసిస్టెన్సెస్ వస్తాయి ఇక్కడ. కెపాసిటివ్ కప్లింగ్లోనేమో 3 రెసిస్టెన్స్ వస్తాయి. ఇండక్టివ్ కపుల్లోనేమో 4 రెసిస్టెన్స్ వస్తాయి. మిగతా డెరివేషన్ అంతా సేమ్ యాజ్ ది సింగిల్ ట్యూన్ కెపాసిటివ్ కపుల్డే. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఇది అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ డబుల్ ట్యూన్ కూడా అర్థమవుతుంది. సేమ్ డబుల్ ట్యూన్ కూడా సేమ్ యాజ్ ది సింగిల్ ట్యూన్ ఇండక్టివ్ కపుల్డ్. ఇండక్టివ్ కపుల్డ్కి ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ డబుల్ ట్యూన్డ్. ఇండక్టివ్ కపుల్డ్ ఏముంది, ఇది లేదు. మిగతా 3 కెపాసిటర్ ఉంది, L1 ఉంది, L2 ఉంది. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి కపుల్ అయింది. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎక్స్ట్రాగా C2 కూడా యాడ్ అయింది బై ది అడిషన్ ఆఫ్ C2. what are the advantages of adding C2 here? ఇక్కడ డబుల్ ట్యూన్లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అనదర్ C2, so E L and C is going to be centered at one center frequency omega naught. This is centered at another center frequency omega naught 2. ఇది omega naught 1 కి resonant frequency వస్తే ఇది omega naught 2 కి resonant frequency వస్తుంది. The same circuit డబుల్ ట్యూన్డ్ సింగిల్ ట్యూన్ ఇండక్టివ్ కపుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ అవుతుంది. సింగిల్ ట్యూన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్ ఆర్ ఇండక్టివ్ కపుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే డబుల్ ట్యూన్ అవుతుంది. డబుల్ ట్యూన్లో ఈ కెపాసిటర్, ఇందాక కెపాసిటర్ ఇక్కడ సిరీస్లో ఉంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్యారలల్లో వస్తుంది. వన్స్ వీ కనెక్ట్ దిస్ కెపాసిటివ్ ప్యారలల్, అనదర్ ట్యూన్ సర్క్యూట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్. Because another tune circuit is formed, you will have 2 center frequencies or 2 resonant frequencies.
L1 C1 కి ఒక రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, L2 C2 కి అనదర్ రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. L1 C1 కి ఒక రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది, L2 C2 కి అనదర్ రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. Now we have two resonance frequency omega naught 1 and omega naught 2. With respect to these two center frequencies, ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ వచ్చే బ్యాండ్ విడ్త్ మనకి వస్తుంది. ఇక్కడైతే సింగిల్ స్టేజ్లో వెరీ నారో బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది. So whenever you require the tuned amplifier with little bit higher bandwidth, ఎందుకంటే సింగిల్ ట్యూన్ bandwidth is very very less. మనకి ట్యూనింగ్ ఉండాలి, at the same time you will want little bit more bandwidth when compared to the single stage. అన్నప్పుడు we are going to the double tuned amplifier. So double tuned amplifier కి single tuned amplifier కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే double tuned amplifier లో bandwidth is more when compared to the single tuned. ఇక్కడ రెండు ట్యూన్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ దేర్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద టూ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూ విల్ గెట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ రెసొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇలా వస్తుంది, ఇలా రాకుండా యూ విల్ గెట్ స్లైట్లీ ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. ఎందుకు ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఒమేగా నాట్ 1 అంటే ఒక సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈస్ అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, దిస్ ఈస్ ఒమేగా నాట్ 2 ఇది అనదర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ రెండింటి మధ్యలో వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఇది మనకి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ డబుల్ ట్యూన్డ్. అంటే ఏమవుతుంది, ఒక ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర మ్యాక్సిమం పాయింట్ రాకుండా దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్, సారీ మౌస్తో ఇస్తున్నాను అందుకే ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు రైట్ ప్రాపర్లీ, ఎందుకంటే నేను పెంటా తీసుకోలేదు ఇవాళ. ఓకే, ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఈ టూ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి ఇది వచ్చేది ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో విత్ దిస్ ఫ్లాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ whenever you require flat frequency response or the bandwidth to be increased when compared to the single tune, we are going into the double tune amplifier. ఇది డబుల్ ట్యూన్. సో డబుల్ ట్యూన్లో డిఫరెన్స్ అంటే సింగిల్ స్టేజ్కి డబుల్ స్టేజ్కి ఇది ఒక్క సి కెపాసిటర్ ఎడిషన్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ట్యూన్ సింగిల్ ట్యూన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్డ్కి డబుల్ ట్యూన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంకొక కెపాసిటర్ ప్యారలల్గా ఇంక్లూడ్ అయింది. దాంతో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వరకు సేమ్ సర్క్యూట్ ఈక్వాలెంట్ సర్క్యూట్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ ది ఈక్వాలెంట్ సర్క్యూట్. సో అవుట్పుట్లో ఇన్పుట్ సేమ్ ఈక్వాలెంట్ సర్క్యూట్ ఉంటుంది, అవుట్పుట్లో మాత్రం ఏమవుతుంది ఆర్ నాట్ సి ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ బై ఆర్, ఇది ఆల్రెడీ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఇందాక మనము ట్యూన్ సింగిల్ ట్యూన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కపుల్లో ఈ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఒమేగా స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ బై ఆర్ అంత రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది, ఒక ఇండక్టర్ వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేసాము, దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేం మనం. బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అనదర్ స్టేజ్ ఆఫ్ L2 C2. L2 C2 R2ని L2 C2 R2ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో వన్ మోర్ స్టేజ్ ఆఫ్ L2 C2 R2 ఇది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అవుట్పుట్ స్టేజ్లో. బికాజ్ ఇది మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాబట్టి ది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏది 1/ω² C² RI ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి ఇన్పుట్లో. L1 L2 ఉంది, C ఉంది, ఇది నౌ ఇట్ బికమ్ R01. వాట్ ఈస్ దిస్ R01? R01 will be equal to parallel combination. అది దానికి ఇప్పటికీ parallel combination తీసుకున్నారు. This RI is a load resistance to this transformer. So you have to consider the effective resistance. So effective resistance consider చేస్తే this is the transformer. When you are considering the effective resistance, you will get this. సో జనరల్గా ఏంటంటే డబుల్ ట్యూన్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెద్దవి ప్లస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి జనరల్లీ డబుల్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్ డెరివేషన్ ఫర్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్ అడగరు. ఒకవేళ అడిగినా కూడా మీరు ఇవన్నీ ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. స్కిప్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్, ఓన్లీ యూ రిక్వైర్ వాట్ యూ రిక్వైర్. దీంట్లో మీరు టిక్ చేసుకోండి మీరు ఏం కావాలి అనేది. ఏం రాయాలి, డబుల్ ట్యూన్ ఇస్తే ఇక్కడ వరకు సేమ్, ఇక్కడ వరకు 5th పాయింట్ వరకు కావాలి. 5th పాయింట్ వరకు వచ్చిన తర్వాత నౌ వన్స్ యూ గెట్ దిస్, జస్ట్ గివ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ది వోల్టేజ్ గెయిన్.
దెన్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్, ఇది కేవీఎల్ కేసీఎల్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్కి నేను చూపించాను ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్. ఇది ఒమేగా 1, ఒమేగా 0 1, ఇది ఒమేగా 0 2 ఎక్స్ప్రెషన్, ఇది ఒమేగా 0 2 ఎక్స్ప్రెషన్. ఇవి రెండింటిని కలుపుకొని నౌ యూ విల్ గెట్ దిస్ ఈస్ ది ఫైనలైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. క్రిటికల్ కప్లింగ్ వస్తుంది. ఓకే, to increase the center frequency you are trying to do. So only theoretical part. You please read the theoretical part based on the double tune amplifier, advantages, disadvantages, applications, differences between double tune and a single tune, and the graphical representation of this. ఇది ఈ గ్రాఫ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇవి మీరు అంతవరకు నేర్చుకుంటారు, ఎందుకంటే దిస్ డెరివేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్గర్ వన్. సో డైరెక్ట్గా డెరివేషన్ 100% నాకు తెలిసి డెరివేషన్కి దీని డెరివేషన్ అయితే అడగరు. Okay, this is go through it. This is similar to that of single tune transformer coupled only. కొంచెం ఇంకొక కెపాసిటర్ ఇంక్లూడ్ అయింది, ఒక అది పెరిగింది కాబట్టి ది ఎక్స్ప్రెషన్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇదంతా మళ్ళీ మీకు హెచ్ పారామీటర్స్ అన్ని ఈక్వలెంట్స్ అన్ని వేసుకొని చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఇదంతా చాలా పెద్ద డెరివేషన్. ఇదంతా అవసరం లేదు, మీరు ఫస్ట్ 5 steps వరకు వేసుకొని తర్వాత డైరెక్ట్లీ ఇఫ్ యూ గో హెడ్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ది, జస్ట్ రిమెంబర్ ది వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద బ్యాండ్విడ్త్ అండ్ ఆల్, దట్స్ ఇట్ దీంట్లో. ఓకేనండి, చాలా పెద్ద డెరివేషన్, అంత అవసరం లేదు. ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, తర్వాత డైరెక్ట్గా ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వేస్తే చాలు. ఓకేనా, డబుల్ ట్యూన్కి staggered tuned or synchronous tuning. Synchronous tuning is nothing but multi-stage tuned amplifiers. Multi-stage tuned amplifiers is nothing but synchronous tuning. And tuned amplifier 1, tuned amplifier 2, all are going to be cascaded with each other. Then we call it as synchronous tuning. So to achieve increased gain and narrow bandwidth, rendu, both gain and bandwidth should be increased. The identical single tune amplifier can be cascaded. So this is called synchronous tuning. Synchronous tuning is nothing but multi-stage amplifier, multi-stage tune amplifier, or single stage amplifiers are going to be cascaded with each other to get the synchronous tuning. So how it is going to be so consider n stages of single tuned amplifier connected in a cascade. The relative gain of a single stage is given by A by A not equal to this. This general, we know that the general expression for the general expression for single stage amplifier మనకు తెలుసు. So n such stages are cascaded. When n such stages are cascaded, whole to the power of n వస్తుంది. సో ఈక్వేటింగ్ టు 1/√3 ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ చేశారు కాబట్టి సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ గెయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసేసుకొని దానికి n స్టేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టు ద పవర్ ఆఫ్ n అయింది. గెయిన్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ n ఇండివిజువల్ స్టేజెస్. అందుకని గెయిన్ ఆఫ్ n స్టేజెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ గెయిన్స్. అది చేసి సింప్లిఫై చేస్తే యూ విల్ గెట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ bandwidth of n stages of will be equal to bandwidth of single stage into √2/(1/n-1). This we have already done with the multi-stage amplifiers. Same expression ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే అమ్మా. సో స్టాగర్ ట్యూన్డ్ bandwidth ఇది కంపల్సరీ definitely 5 marks question ఇది. Derived expression for the bandwidth of synchronous tuned amplifier అంటే multi-stage amplifier దీని expressions చేయాలి. So this you have to write along with this block diagram. So wherever required, remember wherever required you have to draw all the block diagrams, otherwise you will not get the marks. So synchronous tuning ఈ tuned amplifiers ని cascade నోట్ చూపించాలి. Then you have to derive the expression. So this simple expression where bandwidth of n stage will be equal to bandwidth of single stage into √2/(1/n-1). ఇది సింక్రనస్ ట్యూనింగ్. ఓకే, స్టాగర్ ట్యూనింగ్ అంటే సింక్రనస్ ట్యూనింగ్ లాంటిది. స్టాగర్ ట్యూనింగ్ అంటే ఏంటంటే సింక్రనస్ ట్యూనింగ్లో ఏం చేస్తున్నాము, విల్ టేక్ n నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ క్యాస్కేటెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ విత్ ఆల్ ది స్టేజెస్ ఆర్ ట్యూన్డ్ టు వన్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సింక్రనస్ ట్యూనింగ్లో ఏం చేస్తున్నాం, n స్టేజెస్ క్యాస్కేడ్ చేస్తున్నాం,
right? Tune amplifier 1, 2, 3, but all are tuned to same center frequency. ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఉంది, ఇక్కడ ఒమేగా నాట్ ఉంది. అంటే all n stages are going to be tuned to the same center frequency. అయినప్పుడే you can take this expression. ఈ whole to the power of n ఎప్పుడు వస్తుంది? When we are considering all the stages are of same center frequency, same bandwidth. Same center frequency, same bandwidth ఉన్నప్పుడు మాత్రమే synchronous tuning is applicable. When we want, ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది? n stages అనేవి bandwidth ఏమైంది? Bandwidth of n stages will be equal to bandwidth of single stage into root over 2 power 1 by n minus 1. అంటే ఏమైంది? Bandwidth తగ్గింది. తగ్గిందా పెరిగిందా? synchronous tuning కి తగ్గిందా పెరిగిందా? Bandwidth of n stages, overall bandwidth of synchronous tuned amplifiers is increased or decreased with respect to the single stage. తొందర చెప్పండి, చెప్పండి అమ్మా, ఉన్నారా లేదా? ఎవరో ఒకరు ఆన్సర్ చేయండి. Bandwidth of n stages, bandwidth of synchronous tuned amplifier is equal to dash of the single stage. Increase or decrease? ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా? హలో, ఇప్పుడు అడ్మిట్ అడుగుతున్నారు. ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా? హలో 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 హలో, ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా ఎవరో ఒకళ్ళు. బ్యాండ్ విడ్త్ ఏమవుతుంది? n స్టేజెస్ పెరిగితే ఏమవుతుంది? ఇంకా ఇప్పుడు వరకు క్లాస్లోకి వస్తున్నారంట, నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తుంటా. చెప్పండి తొందరగా, నాకు టైం అయిపోతుంది. 4:15 నేను వెళ్ళిపోవాలి. డిక్రీజ్ బ్యాండ్ విడ్త్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? డిక్రీజెస్ increases. Increase అవుతుంది. ఏంటి ముందుకు పోవట్లేదు ఏమ్మా? బ్యాండ్ విడ్త్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? రూట్ ఓవర్ 2 power 1 by n minus 1 అంటే ఏమవుతుంది? అది bandwidth reduces. n stages of bandwidth will be less when compared to the single stage in synchronous tuning. So to improve the bandwidth, ఇక్కడ మనం మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ లో bandwidth ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం? మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్ బ్యాండ్విడ్త్ ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గుతుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మల్టీ స్టేజ్ ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్స్ లో గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గుతుంది. సో టు ఇంక్రీజ్ bandwidth, what we are doing in the multi-stage amplifiers, we are applying negative feedback, right? We are applying negative feedback in multi-stage amplifiers. So ఇక్కడ tuned amplifiers లో instead of applying multi-stage amplifiers, we are going ahead with the staggered tuned amplifier to increase the bandwidth. Okay, synchronous tuning లో bandwidth తక్కువ ఉంది, క్యాస్కేడ్ చేసాము అంటే గెయిన్ పెరుగుతుంది, ఆ పర్టికులర్ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర గెయిన్ పెరుగుతుంది. బట్ ద థింగ్ ఈస్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. అసలే బ్యాండ్విడ్త్ తక్కువ, ఇంకా బ్యాండ్విడ్త్ తగ్గిపోతుంది. సో టు ఇంక్రీజ్ బ్యాండ్విడ్త్, టు ఇంక్రీజ్ బోత్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్విడ్త్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ది స్టాగర్ ట్యూనింగ్. ఏం చేస్తాం స్టాగర్ ట్యూనింగ్లో? మీరు ఆన్సర్ చేయకపోతే నేను రేపు క్లాస్ తీసుకున్నాను. మీరు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియట్లేదు అసలు. ఉన్న 10 మంది ఎస్ఆర్నో చెప్పకపోతే నేను ఇంకెందుకమ్మా క్లాస్ తీసుకునేది? ఓకే, నేనే మొత్తం కూర్చున్నా. ఉన్నారా లేరా? bandwidth increase. ఏం రోల్ నెంబర్ 70? మైక్ ఆన్ చేస్తున్నా, క్లోజ్ చేస్తున్నా, ఆన్ చేస్తున్నా, క్లోజ్ చేస్తున్నా, మ్యూట్ చేస్తున్నా, అన్మ్యూట్ చేస్తున్నా, ఆన్సర్ చెప్తాడు. చెప్పమ్మా.
307, 310, 70. ఎవరు ఆన్సర్ చేసలేదు, ఉన్నారా వెళ్ళిపోయినారా? 66. Present, ma'am. ఆహా, ప్రజెంట్ చెప్తున్నారు బాగానే. ఆన్సర్ చేయండి, చెప్పింది ఏమైనా అర్థమవుతుందా లేకపోతే నేను మర్పుకుంటున్నాను? అర్థమవుతుంది, ma'am. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు చెప్పు బ్యాండ్విడ్త్ ఏమైతుంది సింక్రోనస్ ట్యూనింగ్లో? Decreases, ma'am. So to increase the bandwidth of tuned amplifiers along with by increasing the amplitude as well as bandwidth, tuned amplifiers లో instead of using synchronous tuning we are going to the staggered tuned. Staggered tune లో ఏం చేస్తామంటే alternate amplifiers are designed with two different frequencies. అంటే ఫస్ట్ amplifier designed with omega 1 అవుతే second amplifier is designed with omega 2. ఏవవి lower and higher cutoff frequencies. First stage is used with the lower cutoff frequency, second is used to the higher cutoff frequency, so that in between two frequencies you are going to get the higher bandwidth. So that will be the bandwidth of multi-stage amplifier. That is why the staggered tune amplifier lo gain as well as bandwidth is increased. Both gain and bandwidth is increased in staggered tuned amplifiers. So staggered tuning lo em chestamante instead of using all n stages with same frequency. Next, all n stages with the same frequency, we are going to use the alternate stages. అంటే first amplifier is with omega 1, second with omega 2, third with omega 1, fourth with omega 2. Like that you are going to consider the alternate, and always will make use of odd number of stages to be cascaded with each other. Odd number of stages are cascaded with each other, and alternate amplifiers are tuned with two different frequencies. One is with omega 1, the other one is with omega 2. So about the staggered tuned and a new let me show you. Okay. FET synchronous tuning. జస్ట్ ఫెట్ యాంప్లిఫైర్కి సింక్రనస్ ట్యూనింగ్ పెడతాము. ఇది పెద్దగా మీరేం ఫెట్ లేదు, ఫెట్ రెస్పాన్స్. దిస్ ఈస్ యర్ స్టాగర్డ్ ట్యూన్. One is designed with center frequency 1, the other is designed with center frequency 2. సో ఇవి రెండింటికి మధ్యలో వచ్చే సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మధ్యలో వచ్చే గెయిన్, దిస్ విల్ బి ది గెయిన్. అంటే టూ, బికాస్ ఆఫ్ దోస్ సెలెక్షన్ gain is slightly reduced. But the bandwidth is increased. So overall response gain individual stages gain కంటే తక్కువ ఉంటుంది. Same as your negative feedback. When multi-stage amplifier కి negative feedback అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, గెయిన్ రెడ్యూస్ అయింది, bandwidth ఇంక్రీజ్ అయింది. In a same way, tuned amplifier లో feedback ఇవ్వట్లేదు. Instead of using the concept of feedback in tuned amplifier, we are using staggered tuned amplifier, wherein the overall response of n stages gain is slightly less when compared to the individual stages, but the bandwidth is more. So that is the concept of staggered tuning. So staggered tuning is synchronous tuning reduces the bandwidth. The reduction in bandwidth can be avoided by the staggered tuning. Staggered tune amplifiers are usually designed so that overall response exhibits a maximal flatness around the center frequency F0. Usually an odd number of tuned circuits are used, and these are tuned so that one is the center frequency, and the others are tuned to be equidistant on either side of the center frequency as shown below. Okay, one is designed with center frequency, the other two are used with omega 1 and omega 2. So three different frequencies are used, and odd number of circuits are used. Only one amplifier designed with center frequency. తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఎన్నైతే క్యాస్కేడ్ చేస్తున్నామో అన్నీ ఒకటి omega 1తో, ఇంకొకటి omega 2తో, omega 1తో omega 2తో. సో ఆల్టర్నేటివ్లీ విల్ select the frequencies. The first amplifier is designed with center frequency F0, second is used for omega 1, third is designed with omega 2.
మళ్ళీ fourth is designed with omega 1, fifth is designed with omega 2. Like that, odd number of single stud amplifiers are cascaded with each other to get the stagger tuning. ఇప్పుడు stagger tuning మీద క్లియర్ అయిందా ఏమ్మా? స్టాగర్ ట్యూన్ క్లియర్ అయింది కదా? సేమ్ Yes, స్టాగర్ ఓకే. స్టాగర్ ట్యూన్ దాని డెరివేషన్ ఫర్ బ్యాండ్ విడ్త్ సేమ్ యాజ్ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా స్టేజెస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ తీసుకోవాలి. కాకపోతే ఇక్కడ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెంట్ కాబట్టి గెయిన్స్ అండ్ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడికి ఇట్లా హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ యూ కెనాట్ టేక్ హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సెపరేట్లీ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. అంతే డిఫరెన్స్ అదే. హోల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ తీసుకోలేము, సెపరేట్గా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది బ్యాండ్ విడ్త్. Then neutralization. Okay, so whenever we are using this stability can be achieved by the help of neutralization. We are using what? LC tank circuit, right? LC tank circuits are used in the topic చెప్పేసి యూనిట్ అయిపోతుంది. So LC tank circuits are used in the design. So at one particular frequency, if ఒకవేళ సింగిల్స్ ట్యూన్ ఇంకొక యాంప్లిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం, దాంట్లోనే ట్యూన్ సర్క్యూట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఆల్సో జనరేటింగ్ 180 degrees సమ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్. వన్ మోర్ యాంప్లిఫైర్ giving, that is also generating another phase shift. So overall phase shift of 1, 2, 3 stages may reach at any one point, it may be reached to 0 or 360 degrees. 0 or 360 degrees phase shift వచ్చింది అనుకోండి, ఓవరాల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ 0 or 360 degrees వస్తే ఏమవుతుంది? There is every chance of getting oscillations. So oscillations ఎప్పుడు అక్కడ అవుతాయి? when gain bandwidth product beta a beta equal to 1 అంటాం, అది కాకపోయినా and same thing phase shift 360 degrees phase shift occurs, oscillations may occur. So tuned amplifiers లో LC circuits మనం cascade చేసినప్పుడు there is every chance that this LC circuit may leads to 360 degrees 0 or 360 degrees phase shift between input and output. Whenever there is a chance of phase shift, definitely oscillations occur. Oscillations ఎప్పుడైతే occur అవుతాయో then the stability decreases. So more stable circuit, to get more stable circuit, we have to compensate this additional phase అంటే ఏదైతే మనకి 360 degrees వస్తుంది ఛాన్స్ ఉంటుందో, that those 360 degrees we are going to avoid that particular phase shift of 360 degrees by adding one more set of LNC components in series. That is called neutralization. So we are going to neutralize the effect of oscillations of 360 0 or 360 degrees not to occur in a tuned amplifier. That is called the neutralization. So neutralization basically occurs is used to increase the stability, and stability can also be achieved by neutralizing the feedback signal. So feedback signal వచ్చే ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందా రాదా అని అంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఎల్సీ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్లో ఉంది కాబట్టి ఓవరాల్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ మే బీ అక్కరింగ్ విత్ 360 degrees రావచ్చు. టు అవాయిడ్ దట్ అడిషనల్గా ఫీడ్బ్యాక్లో మనం ఫీడ్బ్యాక్ అయినప్పుడు 360 degrees రాకుండా ఉండాలి అని అంటే సమ్ ఎల్ఎన్సీ కాంపోనెంట్స్ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ ఇన్ సిరీస్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్, so that e combination of L and C does not make the overall phase shift to be equal to 0 or 360. That is called neutralization. So we have different types of neutralization. Hazeltine neutralization scheme, Rice circuit neutralization scheme, common circuit feedback. So in which wherein we are going to the amplifier and with this amplifier circuit additionally we are going to connect one capacitor with output to input, so that ఒక కెపాసిటర్ పెట్టడం తోటి ఏమవుతుందంటే it does not at any cost, it does not make sense of getting 0 or 360 degrees. So this is one type of, that is Hazeltine లో ఏంటంటే ఒక కెపాసిటర్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, ఇన్పుట్ నుంచి అవుట్పుట్కి కెపాసిటర్ని ఇంక్లూడ్ చేయడంలో Hazeltine. సో రైస్ టైం ఈ సర్క్యూట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా, దానికి మనం ఏం చేయలేము ఎందుకంటే దిస్ రైస్ వీళ్ళందరూ సైంటిస్టులు దే హ్యావ్ డిజైన్డ్ దిస్ న్యూట్రలైజేషన్ టెక్నిక్ సర్క్యూట్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ సర్క్యూట్స్, దట్స్ ఇట్, దర్ ఇస్ నో అదర్ గో. So neutralization, what is meant by neutralization, and explain any two of the neutralization techniques. And this is an amplifier. Other than the amplifier, the additional capacitor inductor circuits are used only to avoid 0 or 360 degrees.
కాబట్టి ఇక్కడ మనం CF, C1, C2, all these resistors, all these capacitors and inductors are included along with the amplifier so as to not to give 0 or 360 degrees. That is what is the main objective of using the neutralization techniques. Is it clear? Neutralization, మూడే neutralization techniques ఉన్నాయి. So all the 3 neutralization techniques circuits you have to remember. So how you are going to using this neutralization along with the circuits, you have to write this procedure for neutralization techniques. ఈ టెక్నిక్స్ కూడా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏంటో టెక్నిక్స్? టర్న్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ పవర్ సప్లై అండ్ మెయింటైన్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్ fix Cn at a particular value, vary the output take tuning capacitor and observe any change in the input bias circuit. Repeat steps until change occurs. After connecting the circuits, amplifier పెట్టాము, you have connected the capacitors and inductors with the input and output and observe the phase shift. That is what? Repeat the steps and observe the phase shift by alternating the capacitors. Observe the phase shift between input and output. Input-output phase shift should not be 360 degrees. You have to avoid that particular phase of 360 degrees with the help of additional inductors and capacitors. That is nothing but your neutralization technique. ఇంతేనమ్మా మీకు 5th యూనిట్. ఇవే మేజర్ టాపిక్స్, ఇంతకంటే ఏం టాపిక్స్ అంటే. That is called neutralization. Neutralization is nothing but avoiding oscillations that occur in an amplifier. That means 0 or 360 degrees phase shift should be avoided. అది ఎలా అవాయిడ్ చేస్తున్నాము? బై యాడింగ్ అడిషనల్ ఇండక్టర్స్ అండ్ కెపాసిటర్స్ టు ద యాంప్లిఫైయర్. ఇది సింపుల్ యాంప్లిఫైర్, ట్యూన్ యాంప్లిఫైర్. దానికి ఇది ఓన్లీ LNC సిరీస్ కాంబినేషన్ అటాచ్ చేస్తుంది, దీనికి ఏం పేరు లేదు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూట్రలైజేషన్ టెక్నిక్స్. సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ న్యూట్రలైజేషన్ టెక్నిక్ వేర్ ఇన్ ఇక్కడ సిరీస్లో LNC పెట్టడం మూలంగా కూడా దెర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ అట్ మళ్ళీ 360 degrees కూడా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి టు అవాయిడ్ దట్, ఫార్వర్డ్ ద రివర్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇది యాంప్లిఫైర్ అనుకోండి, ఇన్ని అడిషనల్ కెపాసిటర్స్ ఇండక్టర్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సో యాజ్ టు అవాయిడ్ ది ఫేజ్ షిఫ్ట్. అండర్స్టాండ్? దీంతో యాక్చువల్లీ 5th యూనిట్ అయిపోయింది. మీరున్న డౌట్స్ అన్నీ రాసుకోండి. టుమారో మార్నింగ్ 11:30 ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫ్రమ్ ది 1st యూనిట్ టు 5th యూనిట్ యూ ఆస్క్ మీ, విల్ డిస్కస్. రేపు మీదే క్లాసు, నేనేం మాట్లాడను. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ ఆర్ డౌట్ యూ ఆస్క్, ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ. ఓకేనమ్మా? Okay, ma'am. Okay, fine. So I'm leaving now. It's 4:17. Okay. So tomorrow, write all your doubts. We'll discuss tomorrow by 11:30. I will join the class by 11:30. I will give the information. The same link. With the same link, we'll join by 11:30. Okay. You can leave now.